May I give your permission, sir, to read out the warrant of appointment of State Chief Information Commissioner. Warrant of appointment. In exercise of the powers conferred on me by subsection 3 of section 15 of the Right to Information Act 2005, I, Professor Ganesh Lal, Governor of Odisha, do hereby appoint Sri Janadav Kumar Tripathi as the State Information Commissioner in Odisha Information Commission with effect from the date he assumes charge of office, given at Raj Bhavan, Bhubaneswar, this 23rd day of September of the year 2021, in the 72nd year of the Republic of India. Professor Ganesh Lal. Now, with kind permission, I invite Sri Janadav Kumar Tripathi, State Chief Information Commissioner designate, for oath administration. ମୁଁ ଜଳଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रूपे नियुक्त होई ईश्वरଙ୍କ नामରେ शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति सर्वांतःकरण रे विश्वास और राजनिष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमता और अखंडता को अक्षुण्ण रखिबी एवं मु सम्यक रूपे और विश्वस्तता पूर्वक एवं निजर पूर्ण सामर्थ्य ज्ञान और राय अनुसार तथा भय बा अनुग्रह अनुराग बा विद्वेष न रखी मोर पदर कर्तव्य पालन करी एवं मु संविधान और विधि गुड़ी को अक्षुण्ण रखी। I did five.